What pulled you into telecom? When I look back, so it's sort of like managing basic voice connectivity. As of today, architecting autonomous AI-driven network that can think, learn, and operate themselves. What your experience? Starting of the day, like you have to take care like how many complaints and voice connectivity issues and all those things. I mean, this no audio was like a sort of like a Yeah. hell of an issue at that time. Having a chance experiencing telecom evolution, something that now feel almost cognitive. कहाँ से स्टार्ट किया हमने और अब कहाँ पर आ गए हैं? और इन सब फेजेस को अगर आप देखो, इट्स बेसिकली थ्री फेजेस। वॉइस फेज, जिसमें हम लोगों ने वॉइस एसएमएस और टेक्स्ट पे देखा। फिर हम लोग एक मिड स्टेज पे आ गए जिसमें हम लोगों ने डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्ट्रीमिंग और ऑल दोज थिंग्स। Welcome to Xecurity Pulse. This is where we learn from technology leaders, entrepreneurs, and builders, shaping the future of cybersecurity, AI, and telecom. Real conversations, real lessons, and real impact. Thank you very much for listening. If today's conversation helped you think deeper or build smarter, please subscribe to our channel. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome to the show. Welcome to Xecurity Pulse. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो मेरे बहुत ही क्लोज है. We have seen this telecom journey go through such an evolution. जहाँ पर हम लोग पहले 2G स्टेज पे थे, जहाँ पर सिर्फ वॉइस कॉल और रिलायबिलिटी और एसएमएस और एमएमएस की बात की जाती थी, और अब हम लोग आ गए एक एआई ड्रिवन टेलीकॉम वर्ल्ड पे, जिस पे इंटेलिजेंस है, स्मार्ट ऑटोमेशन है, और काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस आ गए. तो मैं सोच रहा था कि हम लोग जैसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे, टेलीकॉम, लाइक एडवांस टॉपिक्स पे, लेकिन क्यों ना हम लोग जो टेलीकॉम की एवोल्यूशन है उसको डिस्कस करें, और वो देखें कि जैसे हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया हमने और अब कहाँ पर आ गए हैं. और इन सब फेजेस को अगर आप देखो, इट्स बेसिकली थ्री फेजेस. वन फेज इज व्हाट आई कॉल इज द वॉइस फेज, जिसमें हम लोगों ने वॉइस एसएमएस और टेक्स्ट पे देखा. फिर हम लोग एक मिड स्टेज पे आ गए जिसमें हम लोगों ने डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और लाइक स्ट्रीमिंग और ऑल दोज थिंग्स, जो कि आई वुड से 3G टू 5G स्टेज है, जो कि मिड स्टेज है. फिर हम लोग जो थर्ड स्टेज, जो कि मैं AI स्टेज कहता हूँ, वो मतलब इंटेलिजेंस ऑल अबाउट के हाउ वी कैन मेक टेलीकॉम स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंस. तो इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आई थिंक द बेस्ट पर्सन is like Mr. Rashid Anwar, and he has been my mentor from the very early stage. और क्योंकि इनकी जर्नी इस तरह से मेरे लिए मोटिवेशन है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, सो ही वाज देयर इन यूफोन. फिर व्हेन आई मूव टू हुआवे इन सऊदी अरेबिया, ही देन मूव टू हुआवे एज वेल. और मैंने इनकी जर्नी काफ़ी क्लोजली देखी है. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनके बारे में लगती है वो ये कि इन्होंने जैसे जैसे टेलीकॉम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रही, इन्होंने उसी तरह अपने आप को एडवांस रखा. मतलब वेदर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, वेदर doing research work, whether like exploring use cases and finding impactful like scenarios and how to make telecom better. He has keep himself up to date, and plus new technology भी सीखते रही है. So I would want to discuss all of this thing with Rashid bhai, and just to also like give some highlight on his career journey as well. So welcome Rashid bhai to the show. Thank you, Taha, for having me. I mean, thank you for such a nice, fancy words, but I think you yourself is an inspiration for all of us, I guess. No, I'm grateful for this. अच्छा राशिद पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्टेड योर करियर इन 2006 बाय ज्वाइनिंग यू फोन, और उसमें आपने डिफरेंट जिसमें हम लोग माइग्रेशन करते थे, वॉइस कॉल, TDM टेस्टिंग, MSC माइग्रेशन, एटका MSC, ऑल दोज थिंग्स. फिर आपने हुआवे ज्वाइन किया और फिर आप सऊदी अरेबिया मूव हो गए. तो अर्ली पार्ट ऑफ द जर्नी को आप अपनी कैसे देखते हैं, एंड बिफोर दैट व्हाट पुल्ड यू इनटू टेलीकॉम? Yeah. So let's say like when I will see like back in, I mean, back of my time, I mean, 2 decades before. So I would say like I mean, when I look back, so it's sort of like managing basic voice connectivity, to
as of today, architecting autonomous AI-driven network that can think, learn, and operate themselves. So, I would say like as you mentioned, I've been having a chance experiencing telecom evolution from, very mechanical and hardware driven, Hmm. something that now feel almost, cognitive, Hmm. So, back in times, at that time, our success somehow was measured, how we can get a successful calls. I mean, how we can avoid failures of those calls. And today we are talking about, network intelligence and which is like, enough to predict failures and also detect bad user experience, you know. Yeah. Yeah. So yeah, I mean it's quite evolution, as you mentioned. Got it. So I mean the next thing is what pulled me into telecom at that time when I was graduating. As we have experienced every decade bringing a disruption in technology. So back in my time, so it was a transition from landline to the wireless technologies, So it was like, a very lucrative market at that time. Those mobile phones, we were having amps before, it was like, I mean, uh, big phones, Yeah. and then we moved on to Yes. wireless communications. So Yeah. I still remember when we were studying. So Hmm. I was thinking at that time when I mean mobile SIM was costing around maybe equal to the amount of 5 Hundred of grams of gold people. at that time. Yeah, 5 Yes. grams of gold at that time was equal to one cellular SIM. So yeah, that was like quite a disruption at that time. So which Hmm. pulled us, not me, I mean all of us into Yeah. telecom Yeah. sector at Yeah. that time. Yeah. अच्छा इसमें जस्ट वांट टू ऐड समथिंग जैसे आपने बात की ना कि बहुत ज़्यादा एक बूम आ गया था और डिसरप्शन चल रही थी टेलीकॉम की अर्ली आई थिंक बैक इन 2006 देयर वाज अ गुड टाइम वेंडर्स भी बहुत थे जॉब मार्केट भी बहुत थी मतलब बहुत बहुत अच्छी थी और so I'll give you a small story. So when we were graduating, from fast, and we wanted to, Mhm. actually not fast, but when we were like completing our intermediate, higher education, तो उस पे Mhm. मैं जब फील्ड चूज़ करने की बात की तो मेरे सीनियर से मैंने उनसे बात की कि यार कि मतलब कौन सी फील्ड चूज़ करें इलेक्ट्रिकल भी ऑप्शन था टेलीकॉम भी ऑप्शन था जो Mhm. एक भाई थे उस टाइम पे उन्होंने कहा यार टेलीकॉम ना उन्होंने ऐसे एक्शन किया कि ऐसे बूम चल रहा है सो आई मीन Mhm. जब हम लोग आए तो एंड देन वी एक्चुअली सॉ इट आवरसेल्फ कि जितनी सैलरीज की बात करें और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और इंडस्ट्री की बात करें बहुत अच्छा चल रहा था टाइम लाइक उस टाइम में 2006 पे चीज़ें स्लो थी लेकिन रिलायबल थी और टफ थी अगर आप हार्डवेयर की बात करें अगर आप टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें तो इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते थे और नेटवर्क रिलायबल ही चलता था तो मतलब जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स की बात करें तो वो पता होता था यार कि क्या इशू है पकड़ने में आसानी होती थी सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक बैक देन राइट Uh, yes, but I mean, allow me. I mean, I will just like, disagree a little bit with you. I mean, चीजें simple थी, but troubleshooting and all those things, it was quite brutal. You are not. I mean, you cannot imagine like where are you hitting. I mean, even like a one small no audio call will just like last a whole night troubleshooting. So it was like something like nightmare if I will just like think now. I सही mean, सही one small अच्छा issue हम्म, will take a lot of time because of like no troubleshooting tools and I mean no tools to just look into the signaling flows and all these things. So it या was quite brutal. आई आई एग्री विद यू अच्छा अभी जैसे जो बच्चे नए ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो टेलीकॉम में आना चाह रहे हैं इस टाइम पे जब जब एलएलएम्स की बात हो रही है जब एआई इज बीन द टॉकिंग पॉइंट इन टेलीकॉम सो Hmm. for our audience, can you walk us through how running a network back in the age of 2G, 3G looks like as compared to now? Let's say आप ऑफिस गए आपकी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या आप नॉर्मल लाइक 9 to 5 भी काम करें तो आप सुबह जाते हैं तो
how does that day looks like when you have to compare with the like with our day today? What do you have to experience? Yeah, as I mentioned, starting of the day, like, you have to take care, like, how many complaints and voice connectivity issues and all those things. I mean, these no audio was like a sort of like Yeah. a hell of a issue at that time. Yes. 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 Now we have a one rack as of today handling like a multiple terabyte of traffic. And there Hmm. was no data, as you know, at that time, only Yeah. voice Yeah. connectivity Yeah. was Yeah. there. Yeah. So, like, multiple, I think three, four racks. They were managing the connectivity with Hmm. BSCs, radio Hmm. side, and with other operators. So, when addition of E1s, addition of, capacity, it was quite a hell of job at that time. Yeah. So Yeah. we True. were preparing for the high call events like 2, 3 months before. Allocation of those E1s and medias, it was like quite, time-taking things. Yes. Yes. And Yes. as I mentioned, like, we were not having any tools Hmm. to troubleshoot what's going on. Like, it was quite like something, it is your hunch. You are just like, calling to the customer, listening from them, what are your issues, and based on that, you will try to figure out what is Yeah. going Yeah. on. Yeah. True. True. Couple True. of years were like, quite tough, but when we were moving from R99 to R4, Hmm. so, things were like, a little bit going into the advanced direction. We were having control and media separate planes. Hmm. So Huawei was coming into the Pakistan market at that time. Hmm. So, in their equipment, they were well equipped with tracing tools and other things. So then life, start Life became easier, right? getting, yeah, start getting easier. Yeah, yeah. I think I agree with you on like on this. Huawei की आने की वजह से काफ़ी चीज़ें improve हुई थी और Exactly. मुझे याद है so the day for me when I have to like the first thing what I have to do when I start my day is to run through the routine checks which is checking कि यार CPU यूटिलाइजेशन कितनी है इस MSC की इस मीडिया की भी कितनी है टेम्परेचर कितना है फ़ैन का कोई वो कोई अलार्म्स तो नहीं है तो एक शीट होती थी एक्सेल शीट मुझे आज भी याद है जो मेरे मतलब बॉडी एंड सुन रही होगी दे कैन रिलेट टू इट सो वी हैव टू फॉलो दिस रूटीन शीट और उसके बाद फिर हम Exactly. लोग ऊपर जाते थे जहाँ पर लाइक डेटा सेंटर में जहाँ पर लाइक ऑल सर्वर्स थे तो उसमें वी हैव टू फिजिकली गो एंड इंस्पेक्ट इज देयर एनी अलार्म्स देयर लाइक कोई रेड लाइट तो नहीं आ रही कोई एम्बर लाइट तो नहीं आ रही तो ये Exactly. इसमें ही 2-3 घंटे निकल जाते थे शुरू में हाँ, और रूम और फिर टेम्परेचर जब ठीक है। एग्जैक्टली टेम्परेचर ठीक है वो हार्डवेयर का रैक सही तरह बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ हुआ सो दैट लाइक कंज्यूम Exactly. लाइक 2-3 hours a day और इसके बाद फिर हम लोग आते थे तो हर चीज़ का एक सॉर्ट ऑफ एक वैप प्रोसेस होता था कि भाई अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसका फॉर्म फिल हो रहा है उसकी नोटिफिकेशन जा रही है तो मतलब बहुत ही एक प्रोसेस ओरिएंटेड और मैनुअल सॉर्ट ऑफ वर्क पैटर्न था लाइक शुरू के डेज में लेकिन जब ये हुआवे आया तो द MSC लाइक आर्किटेक्चर मूव टू एन लाइक एटका वन तो उससे जो चीज जैसे 4-5 रैक्स लगते थे वही चीज श्रिंक होके एक रैक में आ गई तो एक एक तरह से जो कहना चाहिए जो जो फ्रॉम द एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम द स्पीड एंड फ्रॉम द मेमोरी स्टैंड पॉइंट वी इवॉल्व फ्रॉम दैट स्टेज राइट from Exactly. having Exactly. like multiple racks to just having one rack. Yeah, I remember. One MSC at that time was comprises of like maybe 10 to 12 racks, I guess, which was like Yes, 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 handling yes. maybe 200K or 300K subscriber, not more than that. Got it, got it. Achha, Ashit, bhai, Yeah. just moving on onto this life at UFON and your early telecom days, any memorable incident or lesson from those early years you want to share? कोई ऐसी इंसिडेंट जिसमें आपको रात के 3-4 बजे कॉल आ गई हो कि भाई MPSC बैठ गई है या
या कोई ऐसी चीज किसी ने लाइक एक बंद मार दिया हो, a wrong script which has caused an outage or anything which you want to Mhm. share with our Yeah, with our audience. there are a lot of things, but I mean, sometime ये होता था कि कोई कोई इशू आ गया तो उसका पता मोस्टली लोगों को दिन में चलता था अच्छा। क्योंकि मॉनिटरिंग सेंटर कुल 24/7 नहीं था। आई थिंक हमारी, आपको याद होगा कि सेंट्रल टीम होती थी इस्लामाबाद में, हम्म। तो दे यूज्ड टू मॉनिटर आवर अलार्म्स. So, but there was one incident I remember, like, when our Islamabad exchange, it got fire at that time, हम्म। and HLR was impacted, and it was sort of like, when blackout the entire region, not in the entire region, the whole country, because HLR is a central database, so Yeah, whenever yeah, 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 you yeah. are unable to reach it, so user were unable to receive calls and SMS. So I still remember, like, Home City engineers जो थे, they just, like, हाँ. put themselves into the exchange, they grab fire extinguishers and, like, physically fought with the smoke at that time. Even, it was quite a bad, and some of them even had to hospitalized. And, people were, like, traveling from Lahore to Islamabad when they hear about this incident. And there was a lot of discussion what we are going to do. Because we have one standby in other region, so we will put traffic over there. I mean, there was like quite discussion about that. I So see. it was quite incident, as I mentioned, because our engineers were involved in that. So, but the lesson, that we can learn from it, how important this auto healing and automation is important. It will save you all those times of taking approvals and making decision where we will put traffic manually and everything. So lesson we can learn from the old time, that how much life is becoming easier now when we are talking about the intelligent networks and autonomous network. So how they can just, like, take their decision by their own, Yep. by detecting some of the incident, and even not only save the network but save human lives as well. True, true, true. Okay, Yeah. now moving on a bit from the early stage towards the evolution of telecom, from let's say the 3G era towards the 5G like era. So, in your experience, what changed the most with the generation? So, when we talk about change, there can be technological change, change in the people or in the mindset, right? Uh, so, Mhm. which of those areas are impacted the most in your view? Yeah, technology definitely evolved dramatically, Hmm. and which I mean, so does the mindset as well. And people, they are very hard to change. Yeah. So technology, obviously, change drastically. From early generation, as mentioned, it was only the voice connectivity. There was no data at that time. When people, if the only leverage at that time they were having is MMS. They used to use it. And when it comes, like, with 4G brought scale and data expansion, and then we moved on to 5G, which entirely a new level of complexity. Virtualization, slicing, and cloud native design, everything came. And and then with the mindset, I would say, like, the real shift was, like, from a network centric approach to the customer centric approach. So that somehow I will consider like a mindset change. When we were talking about the network care network at that time, I know we are focusing more on customer experience and all these things, like, and how we can just, like, give them the better experience. Got it. Uh, yeah. I think for me, if I have to look back, Rashid bhai, yes, the evolution did happen. We changed in all these three fronts: technology, mindset, and the people. But if you compare like telecom with other industry, let's say an IT, like Mhm. a traditional IT cloud industry, they have seen a Mhm. lot of changes, and the kind of evolution that has happened there is more sort of has gone like on a much faster rate than what has happened in the telecom.
और उसकी जो वजह है मेन, मुझे लगता है कि जो एक 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 पीपल और द माइंडसेट की बात है ना, कि जैसे पीपल, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी ये लोग लोग काम कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उस वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हुए जैसे आईटी इंडस्ट्री में लोग इवॉल्व हुए, बीट बी चेंजिंग एनी प्रोसेसेस और वर्किंग ऑन द स्टैंडर्ड्स और working through the different like integration of technological stack. तो इसी वजह से अब Yeah, जैसे yeah, true. हम देखें जैसे क्यूबरनेटिस आया, वो क्लाउड नेटिव में पहले आ गया, राइट? क्यूबरनेटिस लाइक टेलीकॉम में देर में अडाप्ट हुआ। इस तरह से जो कंटेनराइजेशन की बात है, डॉकर की, या जो लाइक लाइक कंप्यूट लेवल की वर्चुअलाइजेशन की बात है, ये तो आईटी में पहले से आना शुरू हो गया, राइट? आप अगर टेलीकॉम की बात करें तो फिर भी लाइक 2013 14 15 में कुछ लोगों ने चेंजेस की और 15 से ऑनवर्ड्स Mhm. वर्चुअलाइजेशन की तरफ बात आना शुरू हो गई। लेकिन अडेप्टेबिलिटी, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी तो थी ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन पीपल और जो माइंडसेट की एवोल्यूशन थी ना, वो उस हिसाब से तेजी से नहीं हुई जिस हिसाब से आईटी और ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हुई है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ True, व्यू ऑन दिस। true. और Yeah, but there was, I mean, the one point actually, telecom में जो है वो we cannot afford to have, I mean, the outages and all these things. Telecom के जो workload है, I mean, they are like data services. They are like quite bandwidth hungry services. So where we cannot afford to put them over like a public cloud. Uh, और जैसा आपने कहा कि माइंडसेट है, तो ऑब्वियसली आई मीन फॉर सच डिजास्टर, सॉरी, आई मीन क्वाइट बिग चेंजेस, so we have to have a different tolerance level. I mean, things got bad. Like if you remember, like डिश नेटवर्क जो था अभी, उसका जो क्लाउड पे जो है वो कुछ आई थिंक आउटेजेस आई थी, तो पीपल वर लाइक स्टार्ट टॉकिंग, ओके, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड. And we all know, I mean, since 20 years, outages happen, even in the physical network. But tolerance level, I guess, industry में जो लोगों का था ना, that was not quite mature के भी हमें ट्रू। इस तरफ जाना चाहिए. However, like, I mean, our lot of workloads can be over public cloud since या long. या But yes, true, I mean, mindset in telco side was like quite different than compared to the IT. Yeah. और अगर लाइक इसी माइंडसेट को देखें कि जैसे फ्रॉम द लास्ट 2 years आई वुड से थिंग्स have started to change in telecom in terms of the mindset. People are starting to embrace new technology. For example, अभी जैसे Mm-hmm. एआई की बात है, तो एआई की एडेप्टेशन टेलीकॉम में भी तेजी से अब हो रही है। पहले होता था कि जैसे कोई क्लाउड नेटिव की बात करते थे या वर्चुअलाइजेशन की बात करते थे, तो वो सिर्फ आईटी लाइक आईटी इंडस्ट्री को फोकस करते हुए वो चीज़ बात होती थी। लेकिन टेलीकॉम में उसकी अडेप्टेशन उस हिसाब से नहीं होती थी। लेकिन एआई, अगर मैं देखूं कि एआई की अडेप्टेशन वो फिर भी तेज़ी से हो रही है। It's more to do, what I think is, when you like introduce new technology, you introduce three concepts behind it. One is the rules and regulations of how to make the policies out of those. Second is the like the learning journey, कि लोगों को कैसे समझाना है उस new policies और new technological like standards के लिए। तो जो लर्निंग जर्नी है ना, वो मतलब एआई के वर्ल्ड में ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि लाइक आप देखो ना, क्योंकि फ़ोन पे अपने अपने लाइक मोबाइल फ़ोन में आपके पास ऐप्स आ गई हैं लर्निंग, जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते थे, जो कि लाइक लाइक वीडियोस होती थी, उस दौर में सीबीडी नगेट्स ऐसे होती थी। तो इस दौर में लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी आ गए हैं और जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं टेलीकॉम के हवाले से। पहले तो अगर आप पिछले 10 साल को देखो या 10 साल पीछे चले जाओ, तो उस हिसाब से लर्निंग इतने कंटेंट नहीं होते थे टेलीकॉम के। सो एक तो हमारे न्यू रूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब स्टैंडर्ड्स बॉडी लाइक लाइक 3GPP और ITU और लाइक एटसी, ये भी काफ़ी Mm-hmm. तेज़ी से अब लाइक इन पैरेलल वर्क कर रहे हैं कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को टेलीकॉम में आना चाहिए। और सेकंड जो कंटेंट है, जिससे लोगों को मतलब समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट होगी, या वो चीज़ नई तरीके से सीख जाए, तो वो भी इम्प्रूव हो गए। और प्लस जो मैनेजमेंट एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप मैनेजमेंट लेयर की बात करो, क्योंकि अगर मैं टेक्नोलॉजी न्यू ले आऊँ, अगर मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स न्यू लेके आ जाऊँ कि भाई ये कंटेंट है, लेकिन अगर लोग ही सीखना नहीं चाहें तो वो कैसे चीज़ इंप्रूव होगी? तो अभी क्या हुआ है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक सॉर्ट ऑफ एजेंडाज के थ्रू काम करेंगे, यार मेरे फॉर एग्जांपल Q1 में इतने लोगों को एआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए, राइट?
या इतने लोगों को लाइक एलएलएम्स की प्रॉम्प्ट समझ आनी चाहिए कि वो कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ पहले 10 साल में आपको नज़र नहीं आई कि वर्चुअलाइज़ेशन क्या, जब वर्चुअलाइज़ेशन आई टेक्नोलॉजी, तो क्या हमें इस तरह से मैंने लाइक मैंडेट दिया गया एम्प्लॉयर की तरफ से कि ये चीज़ अभी ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। क्योंकि टेलीकॉम के जो सॉर्ट ऑफ बिज़नेस सॉर्ट ऑफ लोग थे, उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अगर हम लोग पीछे रहेंगे, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी अडैप्ट नहीं करेंगे और अपने लोगों को नहीं सिखाएँगे, तो हम लोग पीछे रह जाएँगे। क्योंकि देखा जाए, अगर मेरे हिसाब से मोनेटाइज़ेशन जितनी अच्छी टेलीकॉम मतलब कर सकता था, वैसे नहीं हुई है, हमने हमने एग्जैक्टली। इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, उस हिसाब से हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, राइट? या उस हिसाब से ड्रास्टिक हमने सिर्फ स्पीड चेंज कर ली, लेकिन लाइक यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो फिर भी लैकिंग है। तो ये इसी तरह से हो सकती है, जब तक टेक्नोलॉजी तो चेंज कर रहे हो, लेकिन लोगों का माइंडसेट और प्लस एजुकेशन जिस तरह से उनको समझ आए वो चेंज हो, तो फिर एक तरह से अच्छी चीज होगी। सही है माइंडसेट, सही, आई एग्री। यही बात है ना कि देखिए, जब 4G आया था तो देयर वाज नो सॉल्यूशन फॉर वॉइस एट दैट टाइम, राइट? हम्म। सो हम्म। दे वर सेइंग वॉइस ओवर LTE. So I mean, we have spent a lot over IMS and all those things, and what happened? OTT came and they just like took all the subscribers, right? यस। 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 And we are still, I mean, fighting with them by blocking some of the apps and other things, and we are just like, spend a lot of capex over infrastructure, and now we are spending more over, infrastructure to prevent those applications, and we are not getting anything out of that, right? So, and अभी देखें कि NTN is coming, I mean, and they will also get some piece of cake from mobile network operators. So ये है कि I mean, the thing is that when you see something disruptive is happening, so you need to collaborate, I mean, very early. I mean, even office में भी हम लोग बात करते हैं तो I mean, I'm quite an advocate, like we have to have some sort of like collaboration with OTT so that I mean, we can get some sort of like share from them. And prime example is of Apple. I mean, they are selling devices, and I mean, you have been there in the fintech, I mean, part, I mean, in the industry. So how smartly, I mean, through this Apple Pay, they took a lot of like, I mean, revenue from Mastercard and Visa by यस। offering यस। some secure services to their customers. यस। So somehow, I mean, यस। we have to develop some sort of like, I mean, business-oriented approach, how we can ट्रू। monetize ट्रू। despite of spending more on our infrastructure. ट्रू। ट्रू। I ट्रू। mean, yeah, true. This तो this आपने mindset has to be changed. आपने दो बहुत अच्छी बात की। आई वांट टू टच ऑन द कोलैबोरेशन पार्ट लेटर इन द शो, बट लाइक पिकिंग ऑन द फिनटेक यूज केस, तो हम लोग देखें टेलीकॉम में तो फिनटेक वाला यूज केस जो 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 लाइक एम पैसा का था, आपको याद होगा, जो कि यूएसएसडी के थ्रू ये लोग जिन्होंने एक यूज केस निकाला था, वो तो बहुत पहले निकाल दिया था, राइट? 1990 से वो चीज़ Exactly. स्टार्ट हो गई थी। और इसको कैपिटलाइज किसने किया कि एप्पल पे लाके या सैमसंग पे रख के, तो मोनेटाइज तो उन्होंने किया। आप अभी भी अपने यूएसएसडी को लाइक कितने भी चेंज कर ले, लेकिन उस तरह से आपने उसको उतना लाइक बिजनेस नहीं लेके आया उसके थ्रू, राइट? अगर आप उसको चेंज, फॉर एग्जांपल, और दैट एम पेसा 3.0, अगर आप कुछ ऐसा चीज़ निकालते जो कि वो इजीली कंज्यूमर उसको समझ जाता, या वो अपने मोबाइल फ़ोन में इंटीग्रेट कर लेता, तो आप अच्छा खासा चंक निकाल सकते थे उससे, राइट? जो कि आपने नहीं किया। Yeah, at least I mean, it's not being too late. So at least अभी applications और इस तरह की चीजें आई हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स जो हैं, जो ये पेमेंट्स और फिनटेक, आई मीन पेमेंट सिस्टम जो है, they have launched. And now what I think they really need to do to have some sort of like interoperability between these applications. So I mean, easy पैसा use करने वाला sending some money to Jazz, or maybe Jazz sending some money to some other application. हम्म। हम्म। So we need to have these sort of like interoperability, so that ट्रू। everyone can get more benefit out of that. अच्छा अर्षद भाई, talking about technology, talking about getting changing the mindset, आपकी जर्नी जर्नी मेरे लिए इंस्पिरेशन
एक तो एक तो इस वजह से रही है कि आपने हर दौर में जो कि न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं या जो लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो प्रोसेस हैं उनको आप अडेप्ट करते रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर करियर राइट सो so that's so that's quite impressive right but like question to you how do you keep yourself motivated कि आपको कोई नई चीज़ सीखनी है और उसको like implement करना है क्योंकि मैं जहाँ तक वन कॉमन एक्सक्यूज मैं लोगों से जो 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 मैं सुनता हूँ वो ये है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है यू नो आई डोंट हैव टाइम टू न्यू टेक्नोलॉजी plus how for example an AI or a blockchain is relevant to a person who is into telecom so so two questions to you how do you stay yourself relevant through your decades of experience and uh, in different phases of your career and second how the new technological stack for example in AI or a blockchain or a quantum is relevant to somebody who is in the telecom space. Uh, yes, I mean, I would say like, I mean, I am looking my career as a, I mean, series of software updates, So, I mean, every few years, you have to either upgrade yourself or, I mean, you become incompatible with the industry. So, I mean, मैं यूजली जो है वो बात करता हूँ हमेशा ऑफिस में भी कि भी you cannot, I mean, milk the same cow over and over again and again over the year, right? So you have to have enhance your flock in that case. So this enhancing flock is like, I mean, you have to gain a new, uh, I mean, skills, learning new tools that are coming to ease your life easy. So these are the things. I mean, that's how you can just like make yourself relevant with the industry because if you think see like maybe after 20 years of experience, if I will be still working on the same things, so why would somebody will hire me? I mean, they can hire a young blood who is more True, energetic than me. I true, mean, true, yeah. So we have to just like I mean, keep evolving and keep changing ourselves as somebody said, like okay, change is the only constant in our life. So, I mean, we have to keep changing ourselves and true, 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 upgrading our skills. true. And to the point of like blockchain and AI, when I start uh, learning these things, I mean, when I heard about this one, so I never saw blockchain and AI as something which is like outside of our telecom world. I mean, what we have infrastructure, and then we have application running over it. Then the third thing we have to secure those applications, right? Yes, 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 yes. Yeah. So operations, automation, and everything, and AI is giving us this opportunity to make our network intelligent and make Yeah, them yeah. automate. And then blockchain, I mean, it's like I mean, giving us some sort of like a secured infrastructure and security sort of things. Mhm. Even somehow it is also automating things because Yeah. if you remember some of the roaming settlement cases where like I mean some of the operator they have already adopted these things, so which is reducing their number of days for the settlement. I mean, quite lengthy process coming up to, I mean, reduced in some Yeah. hours. So, that's how it was like, I mean, quite relevant to me. Uh, and especially now Honestly, when we be talking about AI, which is like, becoming quite an essential across every sector of society, not even telecom, but even all the sectors. true. I want to add a couple of points here onto what you said. Uh, so there's a lot of people who wants to learn new technology and who wants to Hmm. stay updated, but the noise is what make them go astray or get distracted. uh, i tell you uh, I tell you how. So for example, if somebody wants to learn AI or blockchain, in the earlier stages of their learning they will make an assumption that how this would be relevant to what the things I'm doing. Okay,
without getting to know the technology first and then understand the use cases, that how you can apply those use cases into telecom. Because in order to Mhm. understand and apply those use cases, you have to know the technology first. You have to like master it, that how the technology stack is working, how will you integrate that tech, how will you integrate that tech stack into telecom, right? You cannot decide early like in the early stage that how this would be relevant to the telecom. That's what I did. Like for example, if you think some a technology is being getting hyped, there's a reason that this technology is getting hyped, because people are seeing value in this, right? So you have to first of all know that technology and try to uh, get some hands-on expertise and try to master it, and then you will start exploring different use cases into your telecom or into whatever work you're doing. You cannot saw those use cases early, like, so you have to just first understand and learn those new things, and then you will see the value. And second thing is, uh, uh, whenever you start something new, there is always noise coming in different directions to take you down, right? You have to ignore that noise and just concentrate on your discipline. Make sure that you are just learning every day. You are learning, you're making progress, you are learning something new. And when you will finish that thing what you have started, then you will when you will start seeing the value of it, then those people who are trying, like who are making the new, like who are making the noise, will start coming and praising you. So that's how this all thing work. Yeah, yeah, exactly. Agreed, agreed. अच्छा, इसमें Okay. एक चीज मैं आपसे पूछूंगा राशिद भाई. सो यू हैव डन मास्टर्स इन ब्लॉकचेन, you have also learned AI, and you are using both of these technologies really well in your career. You're doing research work, you're doing, I've been following your sort of like post and announcements, mashallah, you're doing great. So if you want to think from practicality point of view, like how AI will help the operators. When I say help the operators, I'm like I'm thinking from the revenue standpoint, that how operators will start generating revenue from AI while using AI in telecom. Yes, there are two things, like one is just like making your operation efficient, Mm-hmm. reducing the operational cost and all these things, and second thing is just like uh, exploring the new revenue stream. So, as you are aware, like, I mean, when we talk about the automation in the operation, so we have enormous number of use cases in the industry as of today, uh, from manual ops to autonomous AI-enabled, close to optimization, predictive maintenance. And we are like, hearing about the next gen OSS, I mean, about automated configuration management, Mm-hmm. fault handling, and then performance related reporting dashboard and all these things. And related to the new stream as of today's, I believe this new calling is quite a disruptive thing for telecom operator if they can adopt it on an early stage. I mean, you have been traveling across the world, so I've been traveling. So, I mean, if there are a lot of tourists are going in the global north, so they are facing a lot of challenges in terms of languages, right? Yeah. And they are like a certain apps working in a silos to giving some sort of, I mean, uh, things to tourists. So this new calling, I think, if operator they can just like target to the target to the business, different business segments, some sort of like public-private partnership. So it is quite a case, I guess, before it is too late. And again, as I mentioned, like OTTs, they will come and they will grab this thing from them. Yeah. So they Yeah. need to be hurry up in this one. I think. I Because think. why I'm saying this one, because consider like this tourist industry, Mm, it's not a small industry. I mean, consider like 10% of the global GDP. This industry is generating yeah. around like I mean 500 million jobs, and it's quite a big segment if they can target it.
especially in Saudi Arabia, we have a lot of pilgrims are coming, and I have seen like people are suffering. They don't know because of the language barrier. And when we are traveling to China and some other countries, even in the Europe, so people are struggling. And if I mean, as I mentioned, there's some collaboration where people they can call and they can just talk to any language, and this through this LLMs and machine learning models, we can translate those into their own languages. So, so what you're It's suggesting is, quite a case, I think, and so so what you're I suggesting really is, consider this a yeah new business stream got it. for the AI use case in telecom. That's a good one. So what you are saying is, when people are traveling, if there's a way that when they are calling, the IVR can be translated to their own language. Is that, Yeah. yeah? Yes. Okay, that's Even good. there is a working group even in the GSMA, and a lot of operators they have done the POC. But now the thing is that we need to reach to the businesses to just like I mean, monetize this thing before it is too late. I mean, you never know. Maybe suddenly one fine morning you'll say maybe FaceTime is giving you this Yeah, opportunity you're doing options. that. Yeah, this option, and you never know. I mean, we will be still thinking like, oh, how to block them. So, I think so this has been happening, and for me, roaming is one of the use cases which needs to be transformed, right? yeah, Whether and it's a cross language, yeah. cross language translation, whether it's roaming through different operators, like the wholesale use case where you exchange the CDRs. I think AI can impact this roaming sort of this industry, and Yeah, uh, exactly. I mean, even we will talk about AI, so we cannot say like, I mean, all the time we will be thinking about something related to voice or data services, or maybe only and technology sector automation. So there are like telecom is not only technology. There is a finance, there is like a commercial side, I mean, other sectors. So it can be, true, I mean, used anywhere, like, I mean, true, for true, subscriber true. churn optimization and other things. So there are a lot of use cases, but the thing is that I mean, uh, somebody has to start it. Like I mean, Somebody whether has to you start it, are, and yeah, somebody yeah, has to create those standard rules, make the LMS mm, platform so that their employees, their people who they rely on to work, they should embrace this new technological stack. Thirdly, create the process and system so that this can be scalable, this can be operationalized, and make this do this now, otherwise somebody else will be doing it, and we'll be just fighting that who when to do it. So I think yeah, it's now the time where you yeah. have to Even in GCC, even it's like there is a lot of adaptation here. Like if we see, like currently I was just reading one of the McKinsey's report where they've mentioned like I mean in 2 years adaptation of AI from 65 to 85% in the corporate sector, which is like quite a big number, yeah, right? yeah, yeah. So people are moving. I mean here like it's like having a lot of jobs in AI sector, and they are building up their own models in their own languages. So I'm very hopeful, and like in coming years, the whole sci-fi movies that we were watching back in 2 decades before, so it will be quite yeah reality. That's nice. Yeah. So, Arshit bhai, moving on to our last section, this will be fun. I know, you've been quite sort of active in responding to different pressing questions, and so I think this will be fun. So I think I'll start this rapid fire round. So I'll ask you one line of question, and without too much thinking you have to Hmm. just respond to me, okay? Okay, sure. चलें स्टार्ट करते हैं. 2G और 5G, which was harder to operate and why? Yeah, I mean 2G, as I mentioned, like I mean, you have to have quite a stamina at that time. I mean, Yeah. I mean troubleshooting things यार without like I mean आपने having I yeah. agree with you. So आपने शुरू में बात yeah. की थी नो ऑडियो की. For people Uh, who are watching us, they may not know what this no audio is. तो मैं थोड़ा सा उनको explain करता चलूँ. mhm. So no audio is like when you're calling somebody, there is no voice.
ब्लैंक है जैसे, Mm-hmm. ठीक है। दैट Black. इज व्हाट नो ऑडियो इज। तो उसमें होता ये है कि बैक एंड पे जिसमें जो सर्किट्स एलोकेट होते हैं हमें, उस जो आपकी कॉल किसी ना किसी सर्किट का पार्ट होती है, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं पीछे बैक एंड पे, इसको इस तरह से समझो। और उसमें से कुछ सर्किट्स होते हैं जो कि फॉल्टी होते हैं या मैल फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से आपको नो ऑडियो आती है, ठीक है, आसान आसान भाषा में। तो उसके लिए Yeah, उसकी ट्रबल exactly. शूटिंग क्या होती थी कि उसके लिए पूरी पूरी, अच्छा जैसे एक एक कवरेज, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटेना है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की कवरेज है, तो हमें भेज दिया जाता था कि यार उस साइट पे जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ पर मैनुअल कॉल करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बीएससी में या एक सॉर्ट ऑफ सर्किट में 120 चैनल हैं, तो हमें 120 कॉल्स करनी पड़ती थी और मेक श्योर करनी पड़ती थी कि वो कॉल Exactly. सारी उस सर्किट पे लैंड हो रही हैं। और अगर कोई हमें Exactly. ऐसा कोई चैनल मिला या ऐसी कोई कॉल मिली जो कि सही तरह नहीं है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती थी कि वो कौन सा चैनल है जो कि काम नहीं कर रहा सही, और उसको हम लोग ब्लॉक करते थे। दैट इज हाउ वी ट्रबल शूट दैट नो ऑडियो। Yeah, exactly. तो Exactly. Exactly. अभी लोगों को क्योंकि ज्यादा वॉइस कॉल्स बहुत इंप्रूव हो गया, तो वो दैट्स व्हाट वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट हैसल। चलो, Exactly. moving on, one telecom myth you want to bust? Yeah. Oh, yeah. I mean, 5G is dangerous for your health. अच्छा, एक If you तो remember, early during Corona times, everybody was हाँ, like, talking about like 5G is very dangerous for your health. So और it's some sort of like conspiracy from the people, like, who don't want you to live in this earth. ट्रू ट्रू, दैट्स अ गुड वन। अच्छा, इसमें ना एक तो मिथ टेलीकॉम की मेरे लिए ये है कि हर कोई ना बात करता है कि भाई टेलीकॉम, जब बात करते हैं ना टेलीकॉम की, तो वो डेटा नेटवर्क और स्पीड और सिर्फ वही बात कर रहे होते हैं, और वही उनके यूज़ केस उनके जहन जहन में होता है। तो टेलीकॉम को रिलेट करते हैं इंटरनेट से, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन हेयरिंग। और जो भी बात होती है ना, Mhm. जैसे किसी न्यू टेक्नोलॉजी की, वो डेटा स्पीड से ही रिलेट करते हैं उसको। दैट इज़ द ओनली ओनली Exactly. कॉन्सेप्ट कि भाई जो इतना मिलियन मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वो सिर्फ इंटरनेट के लिए है। सो दैट इज व्हाट आई हियर समटाइम्स। ओके, कॉफी और Yeah. चाय ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स? Chai, of course. अच्छा, यार हमारा वो जो होती थी, जब हमारी नाइट शिफ्ट होती थी ना, तो उसमें हमारे पीपल हु आर वाचिंग एंड हु लाइक हु नोज मी, तो हमारे टी बॉय होते थे हमारे ऑफिस में, तो उनको हम लोग कहते थे कि यार नाइट शिफ्ट में चाय चाहिए या कुछ चाहिए। तो वो लोग अक्सर नाराज हो जाते थे, यार कि तुम लोग क्या हमें रात में उठा रहे हो, और हालांकि वो नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहे होते थे। तो हमें फिर खुद बनानी पड़ती थी। Exactly. अच्छा जी, सही बात। बेस्ट स्किल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम लीडर्स? Best skill. Hmm. Uh, I think they should have understanding how technology, business, security, customer experience, and this AI things is like, interacting with the society. So, yeah. अच्छा, अच्छा, if I have to give an advice, because I don't consider myself an expert, but just Mhm. I've seen industry grow, and I've gained experience, seeing Mhm. how leaders have evolved, तो उसके basis पे मैं समझता हूँ कि यार like communication skill and the art of collaboration, ये दो मेन स्किल्स है। देखो, टेक्नोलॉजी तो न्यू चेंज हो रही है, आज कुछ है कल कुछ होगी, एंड यू विल कीप ऑन अडेप्टिंग, यू हैव टू कीप योर अडेप्ट योर सेल्फ। पर अगर वो चीज़ तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे अपने अपने सुपरवाइजर्स को या अपने पीएस को या अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो चीज़ स्केल नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ की Mhm. कोलैबोरेशन, क्योंकि कोलैब जब जब टेलीकॉम की हम बात करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें कोलैबोरेशन इज़ योर फंडामेंटल sort of key which can take you different places। क्योंकि अगर कोलैबोरेशन नहीं है, कि आईटी और बिलिंग कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, कोर और आईएन के Mhm. बीच में कोई मसला है, तो फिर you'll not go anywhere, right? So collaboration and Exactly. communication is for me the two main skills the leaders needs to have. All right, last one. One piece of advice you wish you would receive earlier in your career? Yeah. Piece of advice earlier in career. Yes, yeah, I think, I mean, all of us, like, have this habit of being obsessed with the mechanics of a solution.
like how solution is working, but we are not focusing on something like problem solving things, like how why we are using building up this one. So which sort of like problem it will solve. So I think like this thing like I mean instead of how is it working, so why is it work we are working on this one should be like Nice, nice. something I that think I'll add I should have in. something into this one. That's a very good Mm, point. Why it is working, and yeah, always match your why with a business objective and a business goal. exactly, फॉर exactly, एग्जाम्पल अगर मैं ये न्यू टूल लेके आ रहा हूँ तो उससे बिजनेस को कैसे फायदा हो रहा है, कितने मैन आवर्स exactly, रिड्यूस हो रहे हैं, कितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है, उससे कॉस्ट कितनी बच रही है। exactly. ठीक है, क्योंकि अगर वो Mm, बिजनेस की कुछ केपीआई को इम्पैक्ट करेगा तभी वो मीनिंगफुल होगा। चाहे कितना सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, exactly. चाहे कितना एआई एनहांस वर्जन है, अगर उसने बिजनेस Mm, को इम्पैक्ट नहीं किया, उससे पैसे नहीं बनी, ना उससे पैसे बचे, then I agree. इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो उसका कोई काम नहीं है, राइट? तो सो Yeah, ultimately we are just like in a business of making money, एग्जैक्टली so एग्जैक्टली, तो obviously, yeah, अगर ये मुझे पता होता yeah, कि मैं जो ये रूटीन कर रहा हूँ इससे बिजनेस को कैसे इम्पैक्टफुल है, तो मुझे मोटिवेशन भी रहती है और मैं काम में अपने प्रूव भी कर सकता कि मैंने इतना कॉस्ट बचाई है या मैंने इतना एक्सपेंस कट डाउन किया है। exactly, तो exactly, exactly. दैट्स माय एडवाइस ऑन दिस। चलो, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, रशीद भाई, एनी लास्ट मैसेज वुड यू गिव टू यंग एंड मिड करियर टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हु फील ओवरवेल्म्ड बाय एआई, क्लाउड एंड कॉन्स्टेंट चेंज? Yeah, well. Uh, yeah, I think yes, you are right. They are overwhelmed sometime. I mean, there is a lot of pressure when we see like on LinkedIn, everybody is doing everything. So I mean, so it's quite obvious. Like anyone can be overwhelmed because of it. But honestly, I mean, if I will say something, so I think everybody. If even somebody is successful today, you are admiring him or her. So I think for me, I think everybody has been felt exactly the same way that maybe mid-career people or young people they are feeling now. So I mean, nobody is like now waking up as a future ready. So we need to grow and we need to upskill ourselves. Like one project, two project, one failure, multiple failure, then that's how you will just evolve yourself. And we need to invest in our learning as well. I mean, uh, uh, trust your fundamentals, whatever you are working on. And one thing, like, I mean, now as people are worried as of today, maybe all of us will be replaced by the AI. So I don't believe this one. I think it's came to upgrade ourselves. I mean, we are not being replaced. We are being upgraded, I must say. So if we choose to upgrade ourselves, so these are the things I think. I mean, as I would say, like, we have to be stay curious and stay humble and never stop our learning. Yeah, Thank you, Rashid bhai. that's That's so good and so true. Just one last advice also from my side. Don't जैसे रैट रेस कहते हैं ना, कि डोंट फॉलो द रैट रेस। तो अपनी देखो, yeah, अपनी नीश क्या है, व्हाट थिंग्स यू लाइक, व्हाट थिंग्स यू आर स्ट्रांग एट, और एंड फाइंड अ मेंटोर। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहां पर कुछ लोग तो चले गए ना ऑलरेडी, तो उनसे देखो वो कैसे गए। exactly. स्टार्ट लाइक लुक एट देयर जर्नी एंड जस्ट फोकस ऑन Mm-hmm. व्हाट थिंग्स यू आर गुड एट एंड जस्ट Mm-hmm. टेक अ डिसिप्लिन टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव ऑन दैट। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ नया Mm-hmm. नया नया, फिर अल्टीमेटली गेट देयर। और जहां पर फंसो वहां पर वो जो मेंटोर जो तुम्हारा है, उससे उससे पूछो कि क्या गलती कर रहे हो, ताकि उसको अपनी मिस्टेक से तुम्हें Mm-hmm. गाइड कर सके। Yeah, exactly, exactly. And I चलो, would say, as I mentioned in the start, so like you are also an inspiration. I remember, I know you very closely, the how you are evolved, I mean, over the years, it's like quite amazing. And mashallah, you are just working on your own startup, and may you have a success in coming years and days. So, yeah, follow Taha, guys. thank you, Rashid bhai. It's Thank been you. great having Thank you. you, Taha. I had a great Mm. time on this show, and I'm sure people who have watched this have learned a lot.
Guys, if you think this has improved you in your career or कुछ आपने नया सीखा है, please share with your peers so that others can also benefit from this. And हमें comments में देख के बताओ, हमें comments में लिख के बताओ कि कौन सा segment अच्छा लगा, क्या चीज़ नहीं सीखी, and and learning is a constant journey. Every day Exactly. you should be a better version of yourself, and just keep pushing yourself until you reach your goal. Until next Thank time, you. this is Taha Sajid signing off. And thank you, Rashid bhai, again for coming to the Thank you, show. Taha. Thank you. We'll be in touch. See you guys. Bye. Thank you. Bye.